At this Santa Barbara lab, Google's shot at regaining its edge. So we're building a quantum computer, and that quantum computer will be able to solve problems that are otherwise completely impossible. Quantum computing, the next big leap in technology that no one seems to agree on. This is the first event in history where a company CEO invites all of the guests to explain why he was wrong. But Google is all in, and it could be key to winning AI. If it fails, it wouldn't be the first time Google lost its lead in a race that it helped start. I'm Deirdre Bosa with the Tech Check Take, Google's next big breakthrough or bust. One of the fiercest debates in quantum computing right now is timeline to real-world impact. And Google is out with a new countdown that will excite the enthusiasts. So we think we're about 5 years out from a real breakout kind of practical application that you could only solve on a quantum computer. It's a controversial statement given the wildly divergent timeframes that have been voiced by some of the other players in the space, including from the godfather of computing himself, NVIDIA CEO Jensen Huang. If you picked 20, I think a whole bunch of us would believe it. Most people still think that's like a decade plus out. So which is it? Another tech shift that's overhyped, or are we just too early? Those same questions were asked of artificial intelligence companies pre-2022, or even about computers before they became mainstream. When computers were first starting to get serious, applications were primarily scientific, and that was the incentive for developing the technology. But then, as the technology continued to advance, many applications were discovered that hadn't been anticipated by those pioneers. It could unlock new markets, solve previously unsolvable problems, and deliver massive returns for early movers. Where all that's going to go in the long run, well, I think we're hampered by our limited imaginations to even guess. Google's Willow chip announcement in late 2024, it was a breakthrough moment for quantum. Komşularım aldı, bir de bana da geldi. Yani komşularınız seni mi? Sen mesela sende bir hastalık mı var? Evet. Ne var? Halsizlik, uygusuzluk, kansızlık. O kadar doktorlara gittim, hiç fayda bulamadım. Bundan sabah akşam 2 kaşık yiyince bayağı iyi geldi. Ben çok memnunum. Şimdi halli misin? Çok memnunum, halim, keyfim yerinde. Bütün herkese tavsiye ediyorum. Bende uygusuzluk var, omuzlarımda ağrı var. Bana tavsiye ettiler. Geldi kanaldan. Ettiler, yedim, uygum da iyi oldu. Uyku hapı kullandım. Uyku hapı benim böbreklerimi rahatsız etti. Bunu kullandıktan sonra uygusuzluğuma iyi geldi. Uykusuzluğuma iyi geldi diyor. Dizlerime iyi geldi. Dizlerim tutmuyordu, düzelmeye başladı, iyi geldi. Ondan sonra Omuz dedin. omuzlarımda geçti, ağrı vardı orada. Boyun fıtığı var bende. Ola da çok güzel oldu. Çok güzel geldi. Boyun fıtığı varmış var. abla Fatma ablada. Ona da iyi gelmiş. Dizlerime iyi geldi. Benimki Allah çok şükür. Allah senden 1000 sefer razı olsun. Ayak ağrısı falan? Yok. Bir haber arkası kalmadı. Bura Eyüp Peygamber'e kadar yayan gidiyorum. Allah senden razı olsun. Vay Mahmut Bey. Evet. Ben Ankara Cebeci Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyorum. Ben ilik kanseriyim. Evet. Ben bu benim ilaç alıyordum. O nedenle benim bacaklarıma engel yapmış, çürütme yapmış. Evet. Benim bacaklarıma protez takacaklar. O da ben korkudan olmuyordum. Bu televizyonda sizi görünce bir denemesini yapayım dedim. Çok şifasını gördüm. Elimde baston vardı, bastonumu bıraktım şu anda. Hap içiyordum, günde 6 tane parol içiyordum, ayağımı ancak uyuşturuyordu. It solved a problem not just faster than a classical computer could, but unimaginably faster. It takes about 5 minutes to handle on a benchmark problem what would take 10 septillion years on one of the world's fastest supercomputers. So you